അനിൽ സാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്പോ. എന്നാണ് മടങ്ങി എത്തുന്നത്? ഇനി ഒരു വർഷം എടുക്കുമെന്നാണ്. അയ്യോ, ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ നമുക്ക്. ഓക്കെ, റിയാസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. വെൽക്കം അനിൽകുമാർ സർ. Prasanna ji, welcome. Good evening, sir. Good evening. 7:35 start ചെയ്താലോ? തുടങ്ങാം. ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശിനെ കൂടെ വിളിക്കാമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനില്ല, അറിയില്ലേ? ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടു. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് തുടങ്ങാം മാഡം, കുഴപ്പമില്ല. ശരി. അപ്പൊ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്തെ നമ്മുടെ 2 ഗ്രൂപ്പിലും, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഗ്രൂപ്പിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാമോ? അപ്പം ഗോപി മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്തൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആള് മറക്കും. അതൊരു വാസ്തവമാണ് കേട്ടോ, മിക്കവാറും പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. മിക്കവാറും ഈ ട്യൂസ്ഡേ സീരീസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേരളം വിചാരിക്കും, അവസാനം മറക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. റിയാസ് ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ശ്രീജിത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. So a very good evening to all in the platform, respected Kalpana Madam, Riyaz sir, Bennett sir, and all Purushottam sir, and all the seniors. Welcome to our bi-monthly Tuesday series of the academics. Today we have the autism as a core topic. We have 2 minutes study of psychiatry from Government Medical College Ernakulam and Prasanna from CDC. So I welcome both of you to the platform, and I invite Dr. Kalpana Madam to give the opening remarks. Madam. So this month is the Autism month, and we had April 2nd as the Autism Day, and now, as everyone knows, it is the number of autistic children is increasing, and previously no pediatrician was seeing cases. Now most of the pediatricians are seeing more and more of children with autistic spectrum disorder, and the incidence is said to be like 1/36. And so any center, when we start the center will be filled in a day. Like that much number of cases are coming, and it is definitely an important problem, not only for the child, the parent, and the whole family. And then the child is growing, they are becoming adolescents, the problems with that. So many problems are there, and definitely one young mother becomes the victim, we can say, like the whole intervention, everything becomes her duty, and the whole life is being dedicated to that. And we should know how to identify it early, and also when, and any medication has any role, any diet has any role, and what is the role of intervention and all. And so we have very good speakers. Dr. Anilkumar TV, anyone in Trivandrum will be knowing about him. He was the HOD of HOD of Psychiatry of Trivandrum Medical College, and he's a child psychiatrist with PhD in child psychiatry. And Prasanna, as we know, everyone knows that is from the inception of the time CDC is there, Prasanna is there, and everyone is actually all children are so fond of her. And when I was doing the weekly neurology clinics, she was so helpful and identifying, and the rapport with the patients was commendable. So we will be starting the meeting in a few minutes, and before that, a few words by Dr. Riyaz, EAP President, Kerala. Thank you, madam. So as madam was deliberating, so this is the Autism Awareness Month, and IAP Trivandrum is doing excellently well with various programs. I think this is the 3rd or 4th program, major program. Otherwise, in every hospital there is something is happening.
but we are also doing both online and offline programs all over the state regarding awareness among not only among doctors but also among parents as well as other supporting the staff. So one important thing is like those children who are diagnosed with autism, they are actually at a loss what to do and what to follow, because there are very conflicting ideas from people, even people who are working in the field. Like a specific diet can cure, as you should avoid such and such diets, such and such supplements will help. The role of drugs is a major concern for many parents, because when we are giving drugs in a very young age, parents are always concerned. And another important thing is we are not going to do any magic for these particular children. We should not give false hopes also. So proper counseling as well as whatever possible is very important. So we have two eminent faculties. One who is even though our Anil sir is working at Ernakulam, sir is very much available at Trivandrum also. And at least once in a month, I call him for helping one of our children, and meticulously he attends the CDC Child Psychiatric Clinic. And Prasanna ji also I calls in between, because like Madam told, she is actually an expert in dealing with these children because of her long years of experience. So we welcome both of you to our midst and share your wisdom. All the best for the talk. Thank you. Thank you, sir. And Dr. Gopi, if you want. Respected Kalpana Madam, our President Riaz, Bennett sir, other dignitaries, seniors and friends. Today we have, as Riaz said, it's an autism awareness month, and today the academics we have good topics on autism by experts Dr. Anil and Prasanna Madam. I had the opportunity to hear them, to hear their talk in Kochi this Sunday. It was very informative, and everyone here will be really benefited with them. I wish this everyone a happy learning. Thank you. Actually, the topics are the same as that was in the Cochin session. And when I saw this thing, I thought that two of our say teachers, two of our speakers are there, and they are talking on very nice topics. So I just immediately called them and arranged for this webinar, actually. And Very nice idea, madam, because it will go to all our members. All of the places, because that was a very well conducted meeting. From the topics, I understand that the topic, the program at Ernakulam might have been a grand success, isn't it? And Yes, ma'am. okay, and now we can go directly to the topic. Dr. Anil is the head of the Department of Psychiatry at Medical College Ernakulam, and he was the head here for the last before 2 years, isn't it? And he had his PhD in child psychiatry from NIMHANS, Bangalore. And he's always there for the problems with children, closely associated with the Child Development Center. He has multiple other patient groups, the Manasas there, and so many other patient groups are there. And he's always with us whenever and there is a problem with any child with a behavioral problem, or and autism is his favorite topic. And over to Dr. Anil for the deliberations. Thank you. കേൾക്കാമോ? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, very clear. Slides change ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes. So thank you, Kalpana Madam and IIT Trivandrum for the opportunity. Actually, great learning interacting with pediatrician. Teamwork actually. So primarily these children are first
evaluated, diagnosed, and you are the persons you start advising them, diagnosing, and starting treatment. So it's actually your area, and actually it is a biological, neurological brain disease. They come to us for behavioral problems, then rehabilitation, certification, and mainly integrating in society. Sometimes drugs are very important. So I will mainly focus on drug treatment. Diet, I am not an expert. In Cochin also, actually there was a discussion, major contribution was given by pediatricians. So I think we will more focus on drug treatment, and towards the end, I will listen from you what is the role of diet. So without wasting time, we'll go to the top outline. I am planning for some general aspects, 6 points on autism spectrum disorder, general principles of psychopharmacology, and I'll discuss a few cases. Please stop in between and interact. I need not take it as a lecture or a class. Senior teachers are there, Gopinath sir, and senior people are also there. So please give your suggestions and opinion in between. വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നോ? വീഡിയോ കാണാമോ? വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. So these are some cases came to our OPD. So what will you give for these kind of cases? Any medicines you can answer for repetitive behavior? So this is one of the clinical feature of autism. So my suggestion is, before jumping into medication, please refer to Prasanna madam for non-pharmacological management, behavior management. Is it possible to distract the child and give some meaningful? We can change this behavior into some useful or meaningful activity. So these sort of behavior interventions should be tried first before prescribing it, because giving a drug, especially antipsychotic drugs, lot of side effects are there. So how long we are going to give medicine? So there should be specific indication, that too with a low dose, with slow going up. So that way, always think twice before writing an antipsychotic. Video. Video is not playing properly. It is coming very slowly, like. Okay. Anyway, this is a grown-up child with an adolescent. So we get this cases 15 years, 30 years, 25 years, and even now 30, 35. So grown-up adolescent and adults are also coming to us with autism, and as the age increases, there is increased chance of behavior problems. So we are forced to give more and more drugs, more than one drug, multiple drugs, and then there are drug-induced issues. It's a major concern for patient, Emily, and it's concern for us also. So the theoretical aspect is autism is included in the first chapter of DSM-5. It is a neurodevelopment disorder. You are all aware of that, along with intellectual disability, communication, ADHD, SLD, tic disorder, and all. So it's biological. There's a brain pathology under that. Some points regarding ASD. It is in the first chapter, and there is a single name. This is for postgraduates. If any postgraduates are there, we use the term ASD rather than other names like Asperger's syndrome, the older names, Rett syndrome, PDD, everything replaced by the single name ASD. Then before making a diagnosis, make sure that the child is satisfying the two diagnostic criteria, that impairment in communication, that behavior, and other features. And always go for the 3 levels of evaluation. That I usually draw the triangle, that biopsychosocial aspect. Biological aspect, all of you are aware that you have to rule out underlying neurological epilepsy being a comorbidity to 40% of the cases. So always, it may be part of some neurological. Autism is not single diagnosis. It is a cluster of symptoms and presenting with these sort of features. We make a diagnosis of autism. So always look for underlying treatable conditions, epilepsy, other syndromal diagnosis, comorbidity. So a biological, psychological behavior aspect, and social aspects, some stresses,
which precipitate this behavior. There's a total evaluation is very important before starting any medical treatment for these children. And this is most important. This fourth point, 40% of the cases, there will be more than 2 comorbid conditions. And it's 60, 70, 80% of the children, there will be comorbid conditions. Actually, we have to control the comorbid conditions more with medical treatment and consider the differential diagnosis. For graduates, I usually teach SIME, that is a sensory impairment, hearing impairment, ADHD, language delay, intellectual disability, mutism. These are the mimics, autism mimics, and more in recently the so-called virtual autism. And in our clinics, we make it an adolescent 12-year-old child with autistic features. We have to consider diagnosis of early onset schizophrenia. Sometimes it is very difficult. So a proper diagnosis and rule out the comorbid conditions and other issues are very important. And finally, this is a multi-axis diagnosis, 6th level of diagnosis. Before starting any treatment, a multi-axis diagnosis, a comprehensive diagnosis is very important. This is by Rutter. Rutter is the father of child psychiatry. There's a book, the William Child's Rutter's textbook of child psychiatry. This is very simple. In the OPD, I usually go for this multi-axis diagnosis. It gives a clarity regarding the problem which we are dealing with, including this biological, psychological, and social aspect. So in the fall, we go for the major diagnosis. For example, ADHD, substance abuse, or any other behavior, major problem. Then we have to look for any developmental delay, speech, or specific learning disability. The third level, associated intellectual development problem, medical problems, environmental factors, family pathology, and finally, the severity of the problem. To assess the severity of the ratings, certification, and all. Actually, for the major diagnosis, we give the medical treatment. All other learning disability, intellectual, we have to plan for psychosocial intervention, and other family therapy, education. 100% of the children need behavior intervention and family education. So if you consider autism as such, when you write a diagnosis or ASD, then the severity mentioned like level 1, 2, 3, depending on level 3 means continuous supervision is required. So severity will the prognosis. So assessment of severity is also very important. Then look for comorbid conditions like ADHD and self-injurious behavior. Access to the language impairment. Most of the there will be language impairment. Third level is intellectual impairment. Fourth one, the numbering, there is a change in numbering. The fourth level is associated medical problem like seizures. Fifth level, psychosocial problem. And finally, the disability. We usually use ISA for the disability certification. So the presence of all these comorbid conditions, language, intellectual impairment, seizures, again predict the poor prognosis. This is a good reference for this is the recent edition of mostly prescribing guideline in psychiatry. There are specific textbooks for pediatric psychopharmacology, child psychopharmacology. So you can, in this book, there are 2 chapters, child psychiatry and also for autism. The e-book is available. So you can refer this for dosage and titration, what are the side effects, how to monitor the common side effects and all. So according to mostly, as all of us are aware, there is no validated or licensed pharmacological treatment for core symptoms of ASD. We are actually treating only the associated behavior and comorbid psychiatric conditions. And they are for more severe side effects compared to other children in the same age. Because it is a problem with the development of the brain. And always exclude a medical comorbid condition that because of the absent pain, the child may be presenting with behavior problems, toothache or other medical. So as pediatrician and even psychiatrists, no physical examination and rule out medical causes before prescribing a drug for behavior problems. Okay. So there will be 69 to 70%, or nearly 80%, there will be comorbid, at least one comorbid behavior problem. Okay, so the common problems are ADHD, self-injurious behavior, oppositional behavior, that is negative, aggressive, demanding behavior, anxiety disorder, OCD, psychotic symptoms, and all. So these are the conditions in which specific drug treatment is indicated. Catatonia. This is a recent addition in DSM-5, subclassified
or give autism with catatonic symptoms. It's a new category. This is a child came to our OPD with severe self-injurious behavior. So what are the common drugs you prescribe from your pediatric practice? Some of you can share your experience. Self-injurious behavior, bleeding. Actually, he is not experiencing any pain. You must have seen many such cases. Please make it interesting. What are the drugs which, as from pediatric point of view, prescribed for such? Bennett sir, ഒത്തിരി കേസ് കാണുന്നതാണ്. ഹലോ കേൾക്കാം. സാർ എന്ത് കൊടുക്കും സാർ ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ബാക്കി റെഫർ ചെയ്യാണ് സാറിന് ചെയ്യുന്നത്. ഓട്ടിസം മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം. അല്ല, ഈ സെൽഫ് ഇൻജുറീസ് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാറില്ല, സാറിന് റെഫർ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കേസസ്. കൽപ്പന മാഡം. ഹലോ. കൽപ്പന മാഡം. ഞങ്ങള് റിസ്പിറിഡോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അരിപ്പിപ്രസോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. Aripiprazole, risperidone, these are the antipsychotics. In all dose you can start. But if it is a part of some obsession, that's very good. Naltrexone. Actually, this patient responded only to naltrexone. So we tried all the drugs, risperidone, then SSRI. Sometimes this is a part of repetitive behavior, like obsessive kind of activity, SSRI. Sometimes it is part of an impulsive act, irritability, and as part of aggression, we can give sodium valproate, like mood stabilizer kind of thing. It will reduce the impulsive part. But this child not responded, and we tried naltrexone 50 milligram, then 100 milligram, continued for I think 1 or 2 years. Markedly improved. Now he's a grown-up boy and attending a rehabilitation. His mother is also a special teacher, and they're happy with that. So very much disturbed, and he was started in any school because of the self-injurious behavior. So that's important. This treatment will help in reducing the family distress and also help in a rehabilitation process, even speech therapy or other. So appropriate, proper diagnosis and proper management is important for supporting the child, reducing the stress level, the caregiver burden of the family. So that's a very important drug treatment. Common drugs used in SD. So these are some principles, like always make a definite diagnosis and evidence-based treatment should be used, and look for comorbidity. Age is very important, depending on the development, what are the risk benefit you have to consider, adverse effect, and severity, how rapid the response is rate. And we are targeting the symptom. We are not trying to reduce autistic severity. We are targeting only the symptoms. That should be communicated to the family, that self-injurious behavior or sleep problems. And so history already responded. That may be a choice. And always involve the family in decision making. Give their options. For example, ADHD. There are many drugs are available. Discuss with them options depending on their consent. Only otherwise, if there is some side effects, they will blame you. So always discuss with them and give multiple options like behavior therapy. And that may be for severe aggression, we have to immediately start some medication. So that should be educated, discuss with the family, and decision. So joint decision is always better. Same target symptoms, start low, go slow, and monitor the adverse side effects and all. And always consider monotherapy. That is better. But in certain cases, we will end up in drugs. Allow time for addict trial without waiting again. I had one more drug, and more side effects than benefit. And always change one drug at a time, either increasing or reducing. Then we will get more idea whether it is hitting or worsening the situation. And always use some rating scale if possible, especially in academic setup. We can use some rating scale, for example, for ADHD, for the severity or autism symptoms and all. And patient and family essential, education essential. So it helps. I said earlier, it helps rehabilitation process, prescribing psychotherapy, special care taken, and the side effects should be monitored.
And cardiometabolic problems are a major concern for the newer drugs. So now we are using the newer atypical antipsychotic, like second generation antipsychotic. But the metabolic issues, obesity, hyperglycemia, this light dysregulation. This is a child to our OP in Ernakulam. I mean, actually, it is an adolescent, 18 plus, Down syndrome with autistic features, obese and severe. This is again in this case in Trivandrum, autism, I think 21, 25 kg, multiple drugs, severe aggression. Whenever I advise them to reduce the tablet, family are reluctant because of this severe aggression. They have to continue. There is no exercise. There is a history of seizure disorder. So multiple like valproate, olanzapine, risperidone, sometimes quetiapine. So also. So many drugs add on to this obesity without any physical activity, and diet restrictions are very difficult. So the child will sit in front of the TV and continues unhealthy food. So the diet, exercise, weight is a challenge for us, for the family, and challenge for the physician also. So commonly used drug, the most commonly used again the spirit. So it is FDA approved for aggression and irritability, repetitive behavior. And the second one is aripiprazole. These are the two drugs which we can safely start with a low dose and gradually increase. So small dose, 3 to start low, same thing. So the medication must be used along with psychosocial intervention. So, video കാണാവോ? നേരത്തെ What is the problem here? മിനിമയുടെ കാണാവോ? ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചെറിയ വീഡിയോ ജെർക്ക് ചെയ്താ movement. വരുന്നത്. Low, actually, maybe the bandwidth may be low. Okay. So it's a child or വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ചെറിയ ഇല്ല, വളരെ സ്ലോ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വീഡിയോ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്. Okay. I try to communicate. This is a case of dystonia. Perioral dystonia. Acute dystonia. Small dose, 0.5 milligram risperidone precipitated this protrusion of tongue, uprolling eyes. So family members may be, especially mothers, will very much afraid. I mean, they feel distressed. They may suspect that this is a seizure. So we started a drug and the child developed a seizure. So it will be a difficult situation for them. They will rush to casualty, and so these cases will subside by simply giving injection of phenergan. So we have to, in advance, we have to tell the family members that there is a for this spasm of muscles. You have to explain in words which will communicate the message, spasm of muscles. You need not afraid on that it is not seizures. Come to the casualty and get this injection. You can even give the name of the injection phenergan if there is a sudden spasm, and like that you have to educate before giving this risperidone. I have seen many prescription pediatricians started risperidone 1 milligram, 2 milligram in the first consideration. So never start with the high dose. Always start with 0.25 or 0.5 milligram, gradually increase. So this is a first case I want to discuss. Wonder if you can read and or give comments on this. Hello? Hello, sir? Hello? This is one of the common comorbid condition like ADHD. വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ, പിക്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിക്ചർ ആയിട്ട് മാത്രമേ വീഡിയോ കാണൂ. മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ലോ, ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It's a child of ADHD. That's
So ADHD is pretty common. Otherwise, ADHD, you must be seeing more cases of ADHD. So drugs for ADHD, familiar, methylphenidate is the first line treatment. Is available in different strengths. And as pediatric neurologist, so the one, I usually teach postgraduates start with the half of the body weight. That's a 0.5 milligram per dose. The range is 0.4 to 0.8 milligram. So 0.5 milligram per kilogram per dose is, and then going maximum to double the dose of double the body weight. It is available 10 milligram, 18 milligram SR preparations and short-acting preparations. So better to start with long-acting preparations in the morning. Now the 30 milligram tablet is also available, like Medsphen. It is available in the restricted specific medical stores. We have to give double prescription. I think you must be aware about that. And better to give the tablet in the 110, something like avoid it during the night because it may stimulate. It is a stimulant and reduce the sleep. Side effects common, again, loss of appetite. You are all aware about that. I'm not going to the details. Monitoring again, the baseline. The growth retardation is not a major concern, so we don't recommend drug holidays as such. But during these holidays in CDC, we discuss with the family members. Let us stop during these holidays and discuss. We'll consider after the school opening. So if they agree, we will stop for a short period and observe. If the worsening is there and their family is unable to manage, we'll advise them to continue during the drugs for atomoxetine, the second drug, freely available. There is no restriction for that. Advantages are single dose, single daily dose, and it will not increase tics. So the methylphenidate, there is a possibility of increasing tics because of the dopamine agonist action. This is another one we commonly use, especially children with intellectual disability, hyperactivity, motor activity is more. We start clonidine and freely availability and low cost. But only this we have to monitor for sedation and BP. And I usually start with 1/4 in the night. Even though it is given at half, we usually start because the OP basis, we may not be able to monitor the BP. So we give usually 1/4 night for a week, then next week 1/4 BD, then gradually build up, increasing the more during the night. So sedation is the major problem. It is useful for patients because it will give some towards the evening, the child will be quiet and that will take care of the sleep disturbance. And even along with the methylphenidate and atomoxetine, sometimes we add a small dose of clonidine towards the evening to settle the child early and get adequate sleep. So the recommendations are, in general, these are the mostly guideline. It should be, these drugs treatment should be started by specialists and some experience in pediatric psychopharmacology. And the first line of management in methylphenidate, but consider comorbid tics. It may aggravate tics, seizure. It may reduce the epilepsy threshold. So better to avoid if there is a history of seizure threshold. Then the option will be clonidine. And in the presence of tics also, better choice is Arkemin. That is a clonidine. It will take care of both ADHD and tics. And cost and availability is also a concern for it. Then antipsychotic, what is your opinion regarding risperidone in ADHD? Riya sir, risperidone. ആക്ച്വലി ആങ്കർ ഔട്ട്ബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഓപ്പോസിഷണൽ ബിഹേവിയറും ആങ്കറും ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഗുണമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാത്ത കോർ ADHD ഉള്ളതിനൊക്കെ എപ്പോഴും ആറ്റമോക്സിറ്റിനോ മീഥൽഫെനിഡേറ്റോ ആണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. But very young children actually, they will. One thing is these drugs like methylphenidate, atomoxetine, all will take time for action also. And those who are having very irritable and not being able to manage, and also sleep is also affected. That children actually it will be very difficult to manage only with the methylphenidate or atomoxetine. അതെ So, അതാ and ഞാൻ when പറഞ്ഞു, we ദേഷ്യമുള്ള start the ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര medication, ബഹളക്കാർക്ക്. when we start the medication, this risperidone will be the
Best when to start with a small dose, and once they become a little more quiet, we can slowly add on the drug. ക്ലിനിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ പെരിഫറി ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെസ്പിറോൺ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ. അതെ അതെ, അതാണ് പറയുന്നത്. സിവിയറിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിംറ്റം കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ റെസ്പിറോൺ ഈസ് ഗുഡ്. ബട്ട് സയന്റിഫിക്കലി എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ADHDക്ക് as such it is not recommended. But risperidone may be help. Mini madam പറഞ്ഞ പോലെ severe coexistent aggression, agitation, especially when there is moderate intellectual disability, severe aggression, self-injurious behavior, destructive behavior, family ഒട്ടും നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കേസസ് ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നും, ഇങ്ങനെ അടിയും ബഹളവും. Very difficult to attach with the child. So in such cases, for immediate control, we are forced to add risperidone. Even And behavior the therapy ADHD in autism is actually, and the response to these drugs also may be suboptimal actually. Yeah. This methylphenidate as well as the tamoxifen, if it is a pure ADHD, the response will be very good. Here we have to start very, very slowly, low dose, and slowly go up. Otherwise, it will be very difficult because they are very sensitive also to small doses sometimes. Very sensitive. Okay. So please give a diagnosis for പലപ്പോഴും this. തുടക്കത്തിൽ തെറാപ്പിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ സർ? തെറാപ്പി തുടങ്ങാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോൾ പ്രയാസം വരാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ലേറ്റർ ഓൺ അത് പതുക്കെ ഒന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ തെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് നോക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല, ചിലർക്ക് പറ്റും. So please consider diagnosis. Talking to self, smiling to self. Pishachu Here there are psychotic features are there. Yeah. It's a reason she's still coming to our OPD in CDC. കണ്ടോ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വരം വരച്ചിട്ട് ചുമപ്പ് വരയ്ക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ബുക്ക് മുഴുവൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബുക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അതെന്താ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡും ഗോസ്റ്റ്, അവളെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന ഗോസ്റ്റ് എന്നാ പറയാ. ഇതിലെ കൂടെ വരുന്ന മുതൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുക, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, ആള് വരുന്നു, കൊല്ലാൻ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതർവൈസ് ഓട്ടിസ്റ്റിക്, നോൺ വെർബൽ, സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. റീസെന്റ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ലീപ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് സസ്പീഷ്യസ്നെസ്, ഫിയർഫുൾനെസ്. സോ ദീസ് കേസസ്, ദിസ് ഇസ് എ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ ബുക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ ചൈൽഡ് കാണാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ അവൻ വരയ്ക്കുന്ന മുഴുവൻ ലൂട്ടാപ്പിയനാണ്. ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ. That same picture, and there is no deterioration. This is continuous repetitive behavior. The other one is a recent change in. Yes. So again here, the first line of this is actually the real clear indication for antipsychotic drugs. Again, we go for second generation. Risperidone and aripiprazole are a real indication for starting this drug. Other things are olanzapine, quetiapine, and all. Same rule. Always start with the smallest dose. Obsession ആയിരിക്കോ അതോ? Is part of the repetitive behavior. ഞാനൊരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടി. അന്ന് തൊട്ടേ ഞാൻ ഈ കളിക്കുറൊക്കെ എന്റെ പേഴ്സിലെ എന്റെ ഫയലിൽ കാണും. ഇപ്പൊ നോക്കുക, വരയ്ക്കുക, ഒരു അടുക്ക് ലൂട്ടാപ്പിയുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇത്തവണ അവന്റെ അച്ഛന് ഒരു ലൂട്ടാപ്പി വരച്ചുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫാമിലി, വി വിൽ ബിക്കം എ ഫാമിലി മെമ്പർ. whenever there is a problem they call. Yesterday അവന് പനി വരുമ്പോൾ മരുന്ന് മദർ ഈസ് വെരി മച്ച് കോൺഫിഡന്റ്. മദർ ചോദിക്കും, സാറേ ക്ലോണിൻ 4 കൊടുത്താൽ പോരെ, വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയാക്കട്ടെ. അഗൈൻ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് സഡനായിട്ട് നിർത്തിയ BP കൂടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പനിയാണ്, ക്ഷീണമാണെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ്. റിസ്പിരിഡോൺ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിർത്തില്ല. ഹീസ് ഗെറ്റിംഗ് 2 milligram BD, 4 milligram. ഒബീസായി. പക്ഷെ whenever we reduce the tablet, he will become more aggressive, assaultive. മറ്റേ ബഡ്സിലൊക്കെ വിടാൻ പറ്റും. Because they know what is the problem. ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അവരോട് പറയാ. ഷീ വിൽ മാനേജ് ആക്ച്വലി.
So new generation antipsychotic, the weight gain is the major issue. So we have to address this diet and exercise. Akathisia may be there, especially this one, second one. This aripiprazole is known for akathisia, that's restlessness and all. Elevated that metabolic, we have to monitor for blood sugar, triglycerides and all. This is the recommended mostly guideline. No, they recommend less than 20 kg, start with 0.25 milligram of risperidone for first 3 days, 0.5 more than 5 milligram. Then gradually titrate. Single dose or night dose. Look for side effects again. Any questions? This is the third case. Okay. I'll stop with this. He was. So it's a 14-year-old boy with a poor self-care and a decreased food intake, decreased sleep, and so symptoms of depressive illness. Yeah, depression Depression. symptoms. So depression. He could be north. He has seizure. So you're getting treatment from Sri Chitra. അവിടെ നിന്ന് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒപ്പിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. He was attending a regular special school without much problem. He was playing, interacting. But recently, he is withdrawn. Always ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. ഈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഫേസ് നോക്കില്ല. നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ്. നോട്ട് ടോക്കിംഗ്. ഉള്ള ടോക്ക് പോവാ. കാണാമോ? വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Again, very slow. Maybe Yeah. it is not playing properly, but we can understand that his problems. Another child with ADHD is trying to interact with him. So these are the cases of depression with catatonia. This posturing, Yes, posturing. severe withdrawal, mutism. So we usually miss this diagnosis. So if there is a catatonic symptoms, we have to add along with antidepressant. Better to add lorazepam. Lorazepam will give a better result. If you add, and even for immediate response, lorazepam is a better choice for if there are catatonic symptoms. So depression, I will rush through that slides. All of you are aware about. The patient may present with somatic symptoms, deterioration of academic, irritability, even behavior issues, irritability, hyperactivity, adolescents with suicidal tendencies, self-risk behavior, feeling sad, withdrawn, sleep disturbance, loss of appetite. ഇല്ല ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കഴിയും. ഇപ്പൊ കഴിയും. ഇവിടെ ഒരു പണി നടക്കുക. ഞാൻ okay. Our role is identify, diagnose depression, offer help. If there's some depression due to some environmental factors, change in residence, change in school, try to reduce that stress. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും മാറിപ്പോയി, കല്യാണം കഴിച്ച് മാറിപ്പോയി, there is a change in teen, the person may present with irritability, depressive symptoms. So try to understand the change in environment and try to modify that. If severe depression with impairment in vegetative function, sleep, appetite, so it shows that it's a biological depression and start antidepressant, SSRI. And even in literature, suicides are increasing in even autistic, especially now the grown-up adult autisms, high functioning autism, suicide is a risk. So psychotherapy, to some extent, it is possible. Even in Western literature, anxiety, depression, you have to try psychotherapy with autistic and family education. You have to educate the family. Like it is like hypertension, diabetes. There are changes in the brain. We have to give medicines for the autism, depression also. These are the some screening tool for identifying depression. This is for general, in general for children also. For to remember, use this acronym SITS with depression. S for sadness, loss of interest in activities which where the child was involved. So loss of interest, reason loss of interest or pleasure, excessive tiredness, sleeplessness. If 2 are positive out of these 4, you have to suspect depression.
with some impairment of function. So otherwise, normally functioning child with recent low mood, loss of interest, tiredness, sleep. Sleep is is very strong indicator or giving a suggestion for biologically a major depression. Such cases, we have to give medication. No counseling will help. These are the diagnostic criteria for depression. I'm not going to that. So medication, fluoxetine is the first line. Fluoxetine, the advantage of fluoxetine is it is available. It is only antidepressant available as a syrup. So 20 milligram per 5 ml. I usually start with 1 ml, 2 ml, then gradually increase. So depending on the weight and age of the child, we can. So fluoxetine is comparatively safe and better to always recommend fluoxetine in the morning. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ടോണിക് പോലെ നിങ്ങൾ സിറപ്പൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ടോണിക് ഫോർ എനർജി സോ ടേക്കിംഗ് ദ because it's stimulating drug so it may reduce the sleep so better or always give fluoxetine as a morning dose morning tonic something like a tonic. So if you give fluoxetine is available capsules 10 milligram and 20 milligram are available. So start with 10 milligram once daily or alternate and then increase to adequate dose. 20 milligram is the adequate dose, 20 to 30 and for symptoms like obsession, OCD kind of thing, we may need higher doses. Other drugs like sertraline are, so first line is fluoxetine, then sertraline, then escitalopram. This is the recommendation in 2018 and now the recent 2020 also 25 also same recommendations are given in it. So side effects, manic shift. This is the one thing. When you give antidepressant, the child may go into the opposite side with the manic features and all. So sometimes you have to continue. Most of the cases, the recommendation is to continue antidepressant for 6 months to 1 year. If there is no improvement, better to refer suicidal risk and all. Monitoring is also important. And mania, the opposite of depression. So the child will be more irritable, elated, grandiose, more talkative, and intrusive thoughts, distractible, hypersexual behavior, excessively involved in hyper-religious behavior. So depression from to going to the opposite side, always suspect a manic shift. And such cases will benefit from adding a mood stabilizers like valproate or caronspin. All the anti-epileptic drugs used in pediatrics or general practice can be used as a mood stabilizer for bipolar. This is called bipolar, depression and mania. So the drugs in aripiprazole, again, this as a single drug, we can start aripiprazole or risperidone again for acute mania, acute manic excitement, irritability. We regularly get these sort of cases to psychiatry. With severe aggression, we have to give this aripiprazole or risperidone. Olanzapine is a drug with more recommended with a mood stabilizing action. The problem is again the gain. Weight gain. So to summarize, I discussed 6 points on ASD, general principles of psychopharmacology, and we discussed 3 cases, one of ADHD, then on psychotic symptoms and depression. So thank you for the opportunity. Your suggestions can continue our discussion. Thank you. Thank you, Anil, for that. And Mini, are you there? Dr. Mini? Dr. Rajesh? Are foreigners allowed to ask questions? Yes. 2 times. Okay. Okay. Sure. Anil, that was a fantastic presentation. I have to say that this is the second time I am attending the IAP webinar, and it is an eye-opener to me. Having practiced here for more than 20 years, I used to take a very rigid approach to these presentations, like you have to be in a certain way. But I'm quite delighted that, a presentation can be very casual among friends, but still you can communicate effectively and disseminate knowledge. So thank you for that insight provided by IAP. So great job, Anil. I also did MBBS from TD Medical College. Yeah. I know that is. Okay, good. Okay, great. So classmate Rajesh, in the classmate. Okay. Yes.
Okay, so one comment, and then for my learning purpose, I have a few questions. So just to give the scenario in here, neurologists do not treat autism. They are managed by developmental pediatrics. That is a very large division, and I get to get involved when epilepsy is a comorbidity, and I see different drugs used. So I don't have much experience in diagnosing or managing the comorbidities. That said, one comment is many people are reluctant to start medication if a child with autism has epilepsy, because fearing that that can lower the seizure threshold. Our division has positioned that our aim is to improve the quality of the life of a person. So it doesn't matter whether it even triggers a seizure once in a while. You need to treat the ADHD and other psychiatric comorbidities, because this is the time for learning, and that is to improve the quality of the life of a person as well as a family. So put anything, it doesn't matter as long as the family and the child is going to benefit. So my question to you is, if a child with autism and epilepsy, the reason why I ask is it is very difficult to find a child psychiatrist in Canada. They are very far and few, just impossible. And then developmental pediatrics, the usual waiting period is 1 to 2 years. So I feel so depressed dealing with this family. It's not that I have ever started from de novo, but I might, because this is going out of control. So if a child with autism and epilepsy has ADHD, which one would be the ideal drug? Is it methylphenidate or atomoxetine? Actually, as the theory goes, the both methylphenidate and atomoxetine can reduce the seizure threshold. So our first choice will be arcamic, that is a clonidine. So we start with clonidine, point that 1 microgram tablet 1/4 in the night, and then gradually titrate. So clonidine will be always the first. Then if there no improvement, we'll go for atomoxetine. And methylphenidate will be the last choice under the cover of the anti-epileptic. If the seizures are well controlled, we'll consider if methylphenidate is the previously responded, and it is the only choice if it is well controlled. Otherwise, the first line will be always clonidine. Okay, that is excellent. That means that can take care of a sleep issue a bit as well. Sleep issues. Yeah. So the next one is, if a child with epilepsy and autism has this aggressive behavior, they are fighting, screaming, which one would be the first choice? Here always we consider risperidone. Risperidone in the smallest, maybe 0.25, 0.5, and gradually titrating. So it is handy. And now we started more of aripiprazole also, considering the metabolic. Aripiprazole, one advantage is less metabolic weight gain. So the risperidone, in the long run, it is producing a lot of weight gain and metabolic issues. So now we started aripiprazole, now available as 2 milligram tablets also. Previously, it was only 5, 10 and all. Now smaller strengths are also available. Now there's the second option is aripiprazole 2 milligram, then gradually titrating. And regarding this one, levetiracetam is one drug that is often producing very severe behavioral problems. If we can change the drug, that will be very, very useful, because that will be often started along whenever the child has a seizure. So if the children with behavioral, most of the children have problems when they are on levetiracetam, at least reduce the drug. So that is what we feel. Yeah. So from our side, I never put children on levetiracetam if they have behavioral issues, because levetiracetam can make a monkey out of a child. And similarly, for previously we used to tell that about phenobarbital. Now it is levetiracetam actually. Yeah, and sometimes valproic acid too. So my favorite drug, if seizure type is appropriate, lamotrigine, because it has a very less behavioral side effect, if at all, mood stabilizing. And it has mood stabilizing effect also. So lamotrigine had to start slowly, and also the allergy is the only one problem. Other than that, it is a very useful drug, definitely. Okay. Okay, thank you, Anil. Clobazam can also be the issue. Clobazam can also produce behavioral issues. Clobazam. Today morning, one child came to referred from a pediatric neurologist.
on 5 anti-epileptic drugs, probably intractable seizures, including phenobarbital, levetiracetam, and all. It's very difficult. In certain conditions, it's very difficult to be added on pyrosols models. Actually, when added behavior the number of drugs are added, there won't be often no benefit. Actually, when we are we have to try to reduce the number to the minimum. And the drug interaction, drug-induced toxicity of the drug is also a problem. Drug toxicity. The problem is convincing, talking to the parents, because even if you add on many drugs, the seizure frequency remains same. But the moment one small seizure comes, which just lasts for 2 minutes, the other doctors panic. They restart the medicine, and the relatives also start panicking. So stopping the medicine is a very difficult thing, but definitely. No, I asked them whether they benefit from 5 drugs or is the same benefit they get from using 2 drugs. Then after some time they get convinced, and they allow us to reduce the medications. Yes, it needs a lot of counseling and all. That is the thing. And there are some questions in the chat box. Anil, can you take that? So I consulted with Kabir sir, and I think let Prasanna madam. Before moving on to questions, can I ask in the chat box? Can I ask one more question to Dr. Anil? There was a discussion 2 days back regarding whether autism spectrum disorder, you have already presented, intellectual disability can be a comorbidity. So how do you objectively assess the intellectual disability in a child with autism? And what about the level 1, level 2, level 3? Is it the severity of symptoms? They say it is the support that is needed for autism children, based on which you make it into level 1, level 2, level 3. But does it have anything to do with the severity of core features, or the accompanying comorbidities, or especially intellectual disability, which decides the support for the patient? So then why they say only it is based on support and not on the severity of symptoms? DSM-5 says level 1, level 2, level 3. When I was in demands for the PDF postdoctoral fellowship training, usually teaching was 80% of the children with autism, there is intellectual disability. Now the literature is 30-35% intellectual disability. But it is very difficult for us to, or for our clinical psychologists to quantify and say the IQ is normal. So most of the cases, it is very difficult actually. That is a reality. In real life, it is difficult. So previously, most of the cases were labeled as intellectual disability, and we were issuing certificate based on IQ. And that too a subjective assessment by the psychologist, giving a value and giving a disability certificate. Now we are using specific tool for autism, ISA, and quantifying the disability based on ISA score, not on IQ. So it is autism with severity based on the ISA score. And your second part, that level 1, 2, 3, again, depending on the severity, level 1, mild, moderate, severe. But the terminology is the child need continuous support because of the severity. That means 3. Minimal support, he is independent, moving around, that is 1. In between. So it is again a subjective. There are some guidelines given in the criteria, DSM-5. And so that gives us an idea regarding the severity of the problem. And all the comorbid conditions like associated intellectual disability, seizure disorder, neurological problems, speech delay, all these add on to the severity of the problem, and we can predict the negative, maybe, prognosis and plan for management based on this multi-axis diagnosis. For each axis, we can plan for different speech therapy, behavior intervention, occupational training, family education, referral to psychiatrist or pediatrician and all. So that way, this sort of holistic multi-axis diagnosis is very useful even in the busy OPD. And the single OP ticket, we are forced to write everything in a single page. So there I usually draw this triangle and write this multi-axis diagnosis and plan according to that. We may not get as Rajesh working in they will not get, everything will be electronic, and the big team will be there. They will see only a few cases. Here we see in the CDC OP, I see 40 to 50 patients. But there the waiting time is like months and years. We are actually very fortunate in that. And parents are coming from that places to us to have an early consultation.
That is what is So in happening. A short child time, will be assessed only after some yeah. 1 year or 2 years. The important time is actually lost. So this And brief one more multi-axial questions. hypothesis is good. 2-3 questions are there. One is regarding whether fluoxamine can be used and what is the advantage. Usually fluoxamine is reserved for OCD kind of OCD, obsessive compulsive disorder. When there is an SSRI, fluoxamine for OCD. If the first line fluoxetine is not working, the second line we go for fluoxamine 50 milligram, 100 milligram, 150 and 200. Certain cases you shift to fluoxamine. Fluoxamine is costly and family may not afford. The other one is maybe cheaper and it is so we need to go for Dr. fluoxamine Shija has even asked. for OCD. The response is fluoxamine will be the second choice for OCD. And regarding one more is that is substance use disorder is coming up nowadays in large numbers. So depression and substance use disorder, how will you differentiate? Is in autism or autism? Autism, it is not coming. There is question like that. In our Ernakulam Medical College, currently in my ward, there is a child psychiatry section. More than 5 children are admitted with ADHD, conduct disorder, multiple substance abuse. So it is a real problem for us in the management Pure also. These ADHD children are the Yeah, maximum for that pure are doing ADHD, into that. So it is more with children we ADHD. do see. For Here autism actually, children, we don't see. Yeah. As in biology, we usually educate that autism, in ADHD, there is a hypofrontality and deficiency of dopamine in the frontal lobe. When they start taking alcohol or other smoking or ganja, the dopamine system will activate and the reward pathway will work and gradually they will become addicted. So all cases of addiction we see in our ward getting admitted are with ADHD. So from the pediatric point of view, IAP point of view, the education, the school mental health program, the recommendation should be you have to identify these children with ADHD in the primary school level and engage them in activities which increases dopamine system, healthy addiction. Otherwise, they will go to unhealthy addiction. And severe cases, you have to treat with methylphenidate, which is a stimulant, which will prevent them from future addiction. So these sort of biological explanation should be given to the family and even policy members. Recently, there was a discussion by the CM on prevention of violence and addiction. So we presented to the expert that this is a child psychiatry, community, school mental health, parenting, all this should go hand in hand to prevent this drug addiction. The most important intervention is identification, early identification of ADHD and preventing is going into addiction. So treatment, proper management of ADHD is very important. And regarding diet, can you say a few words or sentences? Diet from the training from NIMANS by Dr. Shobha Srinath, that time also the evidence is not supportive of any specific diet. But if the family members are finding certain regimen useful, if they can one-on-one, they can continue, but never withdraw all the thing. Try with one diet at a time. If it is effective, continue. Otherwise, withdraw, then introduce the second one. This is the usual teaching. I think that is still continuing. The most important recommendation from as a clinician or a pediatrician or a psychiatrist, you have to tell that metabolic syndrome is a major concern, that getting obese and so healthy diet from early childhood to prevent obesity is the most important advice. Others are without any scientific way. Others can share the recent advance, anything new in this field. Vitamin D and what the leaky gut parent says hypothesis. is that Leaky gut brain hypothesis and vitamin D. What is your comment on that? Leaky gut was a discussion in Ernakulam. I am not an expert, madam. There are recent article. It is gut bioma, biotome. Everything is axis. There. Yeah, now everything is there in gut brain axis. I am not very confident in commenting on that. And regarding one thing, these chocolates are often actually parents will say, and when we give chocolates also, immediately the child will become hyper. It is one of the common substance that I have found in food. That is evidence, I don't know, but even otherwise, it is a stimulant. Anyway, it is a CNS stimulant. So
I often advise them to reduce and avoid chocolates as well as these fast foods and coloring agents. Ajinomoto is there. So other I don't know. I also don't know much, and I am not in favor of so much drug restrictions. Regarding these food additives, chocolate, Yes. ice Yes. creams, usually Yes. these restrictions are advised below the age of 5 years, preschool age. So after Yes. that, whether it is helpful, we don't know. Still, but the family or parents are observing some this for the individual child, it is worsening, better to avoid. That may be a better advice to And the that will be a reasonable, rational yeah. suggestion. Sir, And ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ പ്രിവലൻസ് 1 in 36 അല്ലെങ്കിൽ 1 in 50 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് സാധനമല്ലേ? ആക്ച്വലി ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഡൽട്ട് ഇൻട്രോവേർട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റീസെന്റ് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കാര്യം കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. Recently, in Delhi, നമുക്കൊരു association, you can also join Indian Association of Child and Adolescent Psychiatry, ICAM എന്ന് പറയും. Every 2 years there is a national meeting. It's a very useful. Actually, many pediatricians, psychologists, ഇത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് മാത്രമല്ലാത്തൊരു ബോഡിയാണ് ഈ ICAM, Indian Association of Child and Adolescent Psychiatry. ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വാസ് ഇൻ ഡൽഹി എയിംസ്. വി പ്രസന്റഡ് എ വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോ അവിടെയും ഈ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രിവലൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഇന്റർനാഷണലി ദ പ്രിവലൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ്. പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ 1 ഒരു in കേസായിരുന്നു കണ്ടത്. 36 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 3 children out of 100. But that is not very exaggerated, I feel, because now we are seeing at least some amount of the mild degrees also. Maybe if you are including, it will be like that. More cases are there. More are getting diagnosed. Previously, all these cases were labeled as mental retardation. That was also there. Or hyperactivity or behavioral problems like that. Can I Sheila. ask some questions? Yeah. So actually, ഞാൻ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷീല നമ്പൂതിരി, അമൃതയെന്ന് വിളിക്കും, അമൃതയെന്നാണ്. ഞാൻ അപ്പോ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഓട്ടിസം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹോൾ പീഡിയാട്രിക് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരു 1-2 കേസേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പേഷ്യൻസ് ന്യൂ പേഷ്യൻസിനെ വരെ കാണുന്നു. അപ്പോ ആക്ച്വലി വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ? ഈ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഈ TV എക്സ്പോഷർ, മൊബൈലിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അത് മാത്രമാണോ? മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? എല്ലാം തിയറിയാണ് മാഡം. ഒന്ന് മൊബൈലും ഡിജിറ്റലും നമ്മുടെ ഒരു എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആവുന്ന ഒരു തിയറി വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ആണോ, ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണോ? എക്സാക്ട് എറ്റിയോളജി ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. അല്ല, ജെനറ്റിക്സ് ഞങ്ങളിപ്പോ നമ്മളെല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഇപ്പൊ അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ മൈക്രോയൊക്കെ ചെയ്താലും we are not getting that much amount of positive cases. Only very few patients we get some minimal changes in the micro. Definitely ആയിട്ട് ഡിസ്മോർഫിസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ കിട്ടുന്ന ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടൂല, ഒറ്റ ആൾക്കും ഒന്നും കിട്ടൂല. And digital exposure in early childhood is an important risk factor, especially for a vulnerable child. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇപ്പൊ WHO recommendation പോലും 0. There should not be any exposure to screen because of 1,000 days. That's 3 years. That 90% of the brain development is happening during that antenatal plus first 2 years. So നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും screen is a major issue. That is very, very important. The screen നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ it will affect that neuronal connectivity and all. So it must be playing a major role. അതെന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Yeah, it is cutting the social interaction, that important window period for the neuronal development. ഞാൻ ശരിക്കും വളരെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചില ഫാമിലീസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് 8 മണിക്കൂറില്ല 6 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂറെല്ലാം 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികള് കാർട്ടൂൺ കാണണമെന്ന്. ഈ തിരിച്ച് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി വൺസ് വി ആസ്ക്, എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ സർപ്രൈസ്. So it is definitely affecting the wiring. So it is producing structural change. Tendency ഉണ്ടെങ്കിൽ that will be aggravated. So നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay. Very nice talk, sir. Very nice. One more comment is mainly like this is regarding the intervention and the drug treatment, because there is a whole lot of therapists, and the therapists are thinking that the drugs are always working against the development, and then they cannot manage also.
Prasanna madam may be knowing about that, isn't it? So actually these two should go together. And one is actually complementary to the other. When the therapist finds it difficult for maintaining the child by various intervention method, always drug should be used. Actually, I put this topic intentionally because everyone was thinking that drug will not be useful, and the parents are even more. They have so much worries. If you are taking tablet, then it will affect the whole development of the child, and the child will become like another person like that. And all media are projecting it again and again. Because of the drug, my child has become like this. So actually drug should be used, which will definitely improve the at least the immediate period. We have to manage the child, we have to manage the child, and the mother also should have at least some rest, like. And the whole time for the intervention will be lost in making the child sit up. That is what we see. So when the development behavioral problems are so much, definitely drugs are also useful. Now we are going to the basics actually. What should we do when we diagnose or when we see a child with autistic features, and how we can intervene early. So for us, for that, we have none other than we call her as Prasanna Miss, like the patients and the parents. So she's there for till I am into neurology. From the time I am into neurology and from the time I'm coming to the CDC, Prasanna Miss is always there. So over to her for her long period of experience and with children with behavioral problems, especially autistic spectrum disorder. Over to ma'am. Okay, thank you so much, ma'am, for the kind words. And this year is my 13th year in Okay, childhood definitely. You were doing that in even childhood before we development. all graduated, actually. Yes, and first of all, let me show my gratitude to my mentors, MTC sir and Babu sir. And thank you, IAP, for giving me such an opportunity to present. And this is my first presentation in IAP Trivandrum for giving me the opportunity. Thank you so much. Okay. You can share the slides. Okay. So, Kalpana ma'am asked me to discuss about the principles of early intervention. So, we'll be discussing a little bit about. Am I audible? Yes, yes. Yes, Okay. slides are visible also. Okay. You can put it into the slideshow. Okay. So, the first and the important principle Still, of it is not in the slideshow mode, actually. not in this. Slideshow. Just a minute, ma'am. Can you press on the last, that slideshow mode? The other last area towards the right end. Okay, അല്ല അതല്ല ലാസ്റ്റിലെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നില്ലേ? അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തു മാഡം, പക്ഷേ അത് ഓക്കെ ആണ്, എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് ഷോ മോഡ്. No, can you stop sharing and do it again? ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ മാഡം? ഇല്ല, ഇപ്പോഴും മറ്റേ മോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നോട്ട് ഇൻ ദി സ്ലൈഡ് ഷോ മോഡ്. നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിവ്യൂ നോക്കുന്ന ആ മോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മോളാണോ? മോളാണോ? Yes, yes, now it is okay. Yes, now it's okay. Okay, thank you. So early intervention is
it's an important principle of autism intervention because it takes the advantage of the high brain plasticity period and the critical period. If we start intervening the child before 3, it can significantly improve the outcomes in communication, social skills, and behavior. And the next important principle is that individualized intervention. We know that autism is a spectrum and it affects children in diverse ways. So all the intervention should be personalized based on each child's strengths, challenges, and goals. And all the time we need to consider the developmental level and the child's learning styles and of course that the cultural background of the child. And ABA is an example of an individualized intervention program. Another important thing is the consistency in the delivery of intervention across different environments. For example, therapist training കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരു സെഷനിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാതെ മറ്റു സിറ്റുവേഷൻസിലും by different individuals, by people, teachers, parents, എല്ലാവരും സെയിം സ്ട്രാറ്റജി അത് കുട്ടിയുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാക്സിമം ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. A child learning to use a communication device should be encouraged to use it at home, in therapy session, and at school to generalize the skill. Like that. And another important point is the family-centered intervention. Unless the intervention is not, in at par with the family backup, നന്നായിട്ട് പോകത്തില്ല. We need to involve all the family members, not only the mother and father. All the family members should involve in this intervention planning. For that, we need to give proper training to the parents and the family members. Unless it is, if the parents or the family members are not well trained, they won't understand what is the real issue. What all are my child's strengths? What are the weaknesses? What are the challenges? What is the next thing that I need to do? Why I am doing this particular task for my child? അത് ഫോർ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബീഡ്സ് ത്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കും. In order to increase attention, concentration, focus, sitting tolerance and all. പാരൻസ് ചില ഈ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത പാരൻസ് യൂഷ്വലി അത് വിചാരിക്കുന്നത് മൊത്തം കോർക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി? അത് നമ്മൾ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദം കൺവിൻസ്ഡ്. And once the family is involved in this intervention program, the reinforcing skill training in the daily routine is possible. Because center-based intervention is maximum possible for a period of 2 or 3 hours. ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ കുട്ടി യൂഷ്വലി വിത്തൗട്ട് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്. അൺലെസ് പാരൻസ് അത് ഈ ട്രെയിൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർവെൻഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പീരീഡ്. പാരൻസ് ട്രെയിൻഡ് ആണ്, ദേ നോ വാട്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ദിസ് ടൈം, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫോർമൽ ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് parents convinced ആണെങ്കിൽ they can practice all the strategies in the daily routine of the child. And another important point is we must focus on the functional skills of the child. പലപ്പോഴും ഒരു യൂഷ്വൽ സെഷൻസിൽ പോകുമ്പം മെയിൻലി the therapist focus on teaching them the sophisticated, the concept development and all. ലൈക്ക് ഇപ്പം നൗൺസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, വേർബ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ the base should be focus on teaching the functional skills of the child, teaching the skills that are meaningful and useful in daily life. For example, ഇപ്പം asking, demanding or sharing, എനിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, റാദർ ദാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹയർ തിങ്സ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. The interventions prioritize teaching practical skills that will help them to function as independently as possible in various settings at home and in the community. എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത
പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന പാരൻസിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ പീരീഡ് ബിഫോർ 3. അതുപോലെ നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, കുട്ടിയുടെ നീഡ് എന്താണ്, ആ സമയത്ത് നീഡ് എന്താണ്, അതിന് എന്ത് ഫങ്ഷണൽ സ്കില്ലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അത് ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് വേണം ഇന്റർവെൻഷൻ പോകാനായിട്ട്. Then asking for demands, requesting for objects, requesting help, conveying emotions. These are the basic skills that we need to develop. Another important point is the sensory integration. പലപ്പോഴും എല്ലാ തെറാപ്പിസ്റ്റും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, if the child is not well sensory integrated, issues വരും, മെൽഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ all of a sudden ടാൻഡ്രംസ് കാണിക്കാം, മൂഡ് സ്വിങ്സ് കാണിക്കാം, ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രഗ്, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രഗിന്റെ റോള്, ഇപ്പൊ സെൻസറി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, സെൻസറി ADHD ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ADHD ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അതൊരു സെൻസറി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു ഫാർമക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ നീഡഡ് ബൈ ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഇത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവെയർ ആയിരിക്കണം. എപ്പോൾ മെൽഡൗൺ കാണിക്കുമെന്നും വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ ട്രിഗേഴ്സ് എന്നും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ദേ ക്യാൻ മാനേജ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സെൻസറി ഓവർലോഡ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഈ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോയ്സി എൻവയോൺമെന്റ്, അവിടെ എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് അത് അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഒരു നോയ്സി എൻവയോൺമെന്റ് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വൈറ്റ് ടൈം കൊടുക്കാം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻസറി ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് സെൻസറി ഡയറ്റ്. എല്ലാ സ്റ്റിമുലേഷൻസും ഓൾ ഓഫ് അറ്റ് വൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കുട്ടിയിൽ തന്നെ. അതുപോലെ സെൻസറി ഗാർഡൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റും പാരൻസിന് പറയാവുന്നതാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ സെൻസറി ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി സെൻസറി ഇന്റഗ്രേഷൻ എല്ലാ സെൻസസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സും ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കൊളാബറേഷൻ. കാരണം ഓട്ടിസം ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. there should be a team of medical professionals, educators, therapists and families working towards the common goal. അതുപോലെ ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഡെവലപ്മെന്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജിസ്റ്റ്, ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയും ഒരു കോർഡിനേഷൻ, ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെൻസറി ഇഷ്യൂ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. അപ്പം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് that I can do to manage the child or to self-regulate the child. And there should be consistent communication and coordination among all the team members. അവരുടെ ചേഞ്ചസ്, അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മീറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. And another important principle is that the developmental appropriateness. Autism spectrum autism interventionൽ എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, വിത്തൗട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഏജ്. ഏജ് ഈസ് not a factor in deciding what all intervention should give. The developmental age itself gives the idea. For example, a child who is non-verbal, we can work on using that picture exchange system or other assistive devices for helping the child to communicate. For a child with verbal output is there, we can focus on building more and more complex language skills. And emotional regulation is a big area we need to deal with.
and helping the child to recognize the emotions, processing the emotion and respond to emotion in adaptive ways. അത് ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് പ്രായം ഉള്ള കുട്ടികളിലാണ് നമുക്കിത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. യങ് കുട്ടികളിൽ പാരന്റ്സ് ഷുഡ് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദ ട്രിഗേഴ്സ് and how we can manage. Self-regulation, there are certain daily routine supports that we can use, and then visual schedules can use, because it gives the predictability to the child what is going to do next. Adupole breaking the task into smaller ones. Big task ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കാതെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബ്രഷിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രഷ് എടുക്കുക, വെറ്റ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ബ്രഷ് എടുക്കുക, വെറ്റ് ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് ഇടുക. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രഷനിൽ ടാസ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടാസ്ക്. 1 week ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി ആഡ് the next step, like that. And the routine should all the time, it should be predictable to the child. The child should know what I'm going to do next. ഈ പ്രഡിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ഇഷ്യൂസ് ടാൻട്രം ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഈവനിങ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകും, ഇപ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈവനിങ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോർണിംഗിൽ തന്നെ മേക്ക് ദം അവെയർ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ ദ ഈവനിങ് വിൽ ബി ഗോയിങ്, വി ഗോ ടു സീ ദ ഡോക്ടർ. അത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയ ഒരു കുട്ടി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹിം ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് എ ഡോക്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ മേക്ക് ഇഷ്യൂസ്, സ്ട്രെസ് ടു ദ ചൈൽഡ്, ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് സെൽഫ് ഡിസ്റെഗുലേറ്റഡ്. And teaching self-monitoring of emotion, that we can make the child practice. എങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഇമോഷൻ ഇപ്പം എന്താണ്, വെദർ ഐ എം ഹാപ്പി ഓർ സാഡ്, അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, അതനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. There are a lot of behavior modification strategies. Out of that, positive reinforcement is the best thing that we can use among children with autism spectrum disorder. It helps to increase the desired behavior to reduce the challenging behavior. For example, desired behavior കാണിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഗ്രാജുവലി ആ ഒരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ടീച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രീമിങ്. റൂമിന് വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്ക്രീം ചെയ്യുന്ന കുട്ടി, ഓൾ ദ ടൈം ഹി സ്ക്രീംസ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഫ്രം ദ റൂം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ make the child to raise the hand to go out instead of screaming. So when the child is screaming, you make him raise the hand, you want to go out, we can ask like that and let him go out. So eventually the child learns that instead of screaming, if I show my hand, I'll be allowed to go out. ഈ alternative functional behaviors പഠിപ്പിക്കാം. And the strategy should focus on understanding the reason behind the challenging behaviors. ഈ ABC അനാലിസിസ് എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഓട്ടിസം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് കാരണം ദർ ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് ഈച്ച് ബിഹേവിയർ. ആ ബിഹേവിയറിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. And different reinforcement strategies can be used, like social reinforcers and tangible reinforcers, like that gifts, chocolates, like that. Activity reinforcers, allowing to watch TV or allowing to do some play, like. And token reinforcers. And provision of a consistent routine and a structured environment is also important while doing autism intervention. This is very important. Clear expectations, clear routine, consistent routine, and environmental organization can greatly reduce the anxiety among children with autism and can improve learning. ഈ ഒരു ഇന്റർവെൻഷനിലും ഒരു സ്പീഡ്, ഒരു വെപ്രാളം, പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക, അത് പാരന്റ്സിന് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. യു ഡു സ്ലോലി, ദ പ്രോഗ്രസ് വിൽ കം, ദ ചൈൽഡ് വിൽ ലേൺ ഗ്രാജുവലി.
അത് മനസ്സിലാക്കിക്കുക. For that, the environmental organization and clear expectations are very much needed. And the flexibility. Intervention, autism intervention is not at all rigid in the sense each child is unique. So we need to prepare a tailor-made strategy for each child. Either we are doing it in a group or as an individual session. We need to prepare a particular individualized plan for each child, because each one is different. Since it is a spectrum, each child is different. So, and we need to adapt the changes needed. Sometimes the child will be behaving differently. In a day, the child will be behaving differently. The other day, it will be different. So, we need to change the strategies, the techniques, everything according to the child. And we need to use different approaches and incorporate different approaches. Like we have a lot of approaches for autism intervention, like ABA, early start environment model, teach, flow time. So many are there. All these are scientifically proven techniques, and we can use the best out of it, and we can incorporate all the techniques and for each child. And the routine versus novelty balance, because most of the children like routines. We should introduce changes in a controlled and supportive way. Most of the time they want to do the routine specific thing, and the changes കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി ഈ റുട്ടീനിലോട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that will create problems. And we should be very sensitive to the overload. Recognize early signs of sensory overload to the child and dysregulation. അത് ക്ലിയർ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ടാസ്ക് തന്നെ usually we recommend three trials with the same teaching learning material. 3 trials കഴിഞ്ഞ് ചില കുട്ടികളിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ആവുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഓവർലോഡഡ് ആയി. സോ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് give another one. അത് മനസ്സിലാക്കി accordingly we need to act like that. Review and adjust plans by the team members, and non-punitive approach. Enforce complaints through patience and empathy. This is something all the therapists and all the personals who deal with autism should have, the patience and the empathy. Unless we don't have the patience and empathy, we cannot do a proper, effective autism intervention. And generalization and maintenance is another important thing. What all things the child learned from the setting, from the institution, should practice in different settings in the community. ആപ്പിളിന്റെ പേര് പഠിച്ചു, ആപ്പിൾ ത്രൂ പിക്ചേഴ്സ്, ത്രൂ ദാറ്റ് ആപ്പിൾ മോഡൽ, ആപ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ലേൺ ചെയ്തു. ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു റെഡ് കളേർഡ് റൗണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഈസ് ആപ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ആപ്പിൾ ഷോപ്പ് കീപ്പറോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സ്കില്ല് വേണം നമ്മൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ സ്കിൽ അക്വയർഡ് ഓവർ ടൈം. മുൻപ് അക്വയർ ചെയ്ത സ്കിൽസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഈ മെയിൻ്റനൻസും വി നീഡ് ടു ഡു ഓൾ ദ ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. And always use evidence-based practices. Developmentally appropriate evidence-based practices use ചെയ്യാം. And we have a lot of such things like that. ABA, speech and language therapy, social skill training, DIR, developmental individual difference relationship-based intervention, or otherwise called flow time, and naturalistic developmental behavioral intervention. The last one is the recent practicing one, and which is supposed to be the best in my experience, like, because this is being practiced in naturalistic setting and the developmentally oriented behavioral intervention. Kuttiye force cheyyunnilla. Compared with ABA is something the therapist decide what to do and they are forced to do with the positive reinforcement. But in naturalistic developmental behavioral intervention, കുട്ടിയുടെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് സീംസ് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ ഈസി ഫോർ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ്. And early start Denver model is an evidence-based behavior therapy designed for toddlers
from 12 to 48 months ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് early start Denver model, and it is a play based child centered developmental approach. These are the 4 basic skills that we need to develop while we start doing intervention among children with ASD. First one is the social engagement, then joint attention should be there. We need to practice, we need to train them how to develop joint attention and imaginative play and self-regulation. These 4 things are very, very important when starting intervention by every professional, and how we can incorporate all these principles at once. This is the it's a protocol developed by CDC, and we need to use 5 hours of intervention by the parents at home, and it should be 5 days in a way. This is the desired optimal level, and out of that 2 to 3 hours per day the child should be placed in a play school. If the child is less than 3 years, 2 hours madiyavum. കുട്ടി പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോവുക along with the parent or the caretaker, അവിടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 hours, തിരിച്ചു വരിക. ഡെയിലി ഈ ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ സോഷ്യൽ exposure ഉണ്ടാവണം. And the second thing is 1 hour outing. It is a must. Outing in the sense എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. സ്കൂളും വീടും അല്ലാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. That should be ഒരു പുതിയ situations like today that child can go to temple, the next day shop, supermarket, temple, church, park, beach, or just for a walk. വെറുതെ നടക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ബാക്കി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കാണാനും ബാക്കി സിറ്റുവേഷൻസിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ സോഷ്യൽ എക്സ്പോഷർ കൊടുത്താൽ തന്നെ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഏർലി മാർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ADHD ആൻഡ് ഓട്ടിസം ഒരു നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അവരുടെ സെൽഫ് റെഗുലേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ടെമ്പിളിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. അവിടുത്തെ സൗണ്ട്, അവിടുത്തെ സ്മെൽ, അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ്, എവറിത്തിങ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ വളരെ ഈസി ആവുന്നു, സോഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ബെറ്റർ ആവുന്നു. And 1 hour per day outdoor activity, allowing the child to do messy play with the sand, mud, gardening ഒക്കെ purposeful ആയിട്ട് ഗാർഡനിങ്, പ്ലേയിങ് വിത്ത് വാട്ടർ, സാൻഡ്, മഡ്, ഇത് ഡെയിലി 1 hour ചെയ്യിക്കുക. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടൈം intervention by the parent. ഈ quality time is very, very, very important. If you are not doing any particular activity, you just play with the child. Maximum time, at least 1 hour daily. And play schooling, already mentioned, social exposure, be with the child in the social setting, and outdoor play. And most of the time this pets also helps because they can relate very well with the pets. They can transfer that interaction to other human beings very easily. ഇതും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. How we can do the 5-hour training, we can prepare a timetable. We ask the parents to prepare a timetable for 5 days, like that. In between, training time should be there. The daily routines will be there between the slots for training time. TT means training time, and at the end of the day, if we count, it should be 5 hours, like that. It should not be a sophisticated time for training. If we teach him how to open the door, we are training the child how to say open, and we help him to turn the door knob. That is also a training. That can also be considered as a training. It's like that, 5 hours of whole day training, it should be there. And we need to display the program calendar, very visually display. It should be all the family members should be aware about it and be consistent with the schedule. And we can this is the flow of this is a protocol flow chart. It's a kind of flow chart. Like we start with the early detection,
and we plan early intervention, individualize the treatment, then we provide training for parents. This is very, very, very important. Unless we train the parents regarding the child's condition and regarding the intervention, no training is going to be effective. It will be effective, but it won't reach the optimal level, because they will otherwise the child will lose all the precious time. And setting the schedule at home and center, if both individual sessions and group sessions, assign goals for the parents and assign goals for the therapist at center, and implement strategies both at home and the center, and regular monitoring of progress and adapting the changes accordingly. Monitoring is very, very important. Periodically we have to monitor and change accordingly. And that is about my presentation. That was really great, actually. Very, very, very useful talk, starting from the basics and which can be used for us also. Actually, we are always sending the child to the center, and we don't know exactly what is happening inside that. And parents also are sometimes in many centers, the parents are not allowed inside, and parents don't know what is being done there and what is to be done. So this is very, very important, the goal setting, as well as um, how to include the parent into the therapy, and how to do that in short, small steps and all these things. Because these children are they have restricted patterns of interest, and they don't want any change. So any small change is very, very difficult compared to an ordinary child. So parent always ask, this much days are over, still only this has been done, and whatever is achieved, they won't identify that also, and that will lead on to further depression, whether to the parent and mother and the whole family. That is what is happening. So initially the acceptance and identification and therapy suited to their needs, that is that they need. And we have Dr. Deepa Bhaskaran here. Madam, a few words. Deepa, madam, are you there? No. Dr. Deepa was there till the end. That she was there actually. And Dr. Fettil is there. Dr. Fettil. Dr. Fettil is there. Dr. Fettil also was listening to that. And there are even you have listeners from abroad also. Parvati madam. Parvati madam is there, and Purushothaman sir is there, isn't it? Parvati madam. Parvati Mohan. Mamala. Dr. Ni. Okay. Dr. Harish, can you say any words? Dr. Harish? Dr. Harish, please. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. പ്രസന്നയുടെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻസിനെ ദിവസവും കാണുന്നതുകൊണ്ടും ഈ പേരൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രോബ്ലം ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് പേരൻസിന് ആക്ച്വലി പലപ്പോഴും മദറിന് മാത്രമാണ് ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എടുക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ ഫാദറും ബാക്കി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും ഒന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ല. ഈ മദർ മാത്രമാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും. അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. രണ്ടാമത് മദറിന് വീട്ടിലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നോക്കാനും ഉണ്ട്. അതുപോലെ മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുകയും ചെയ്യും. അത് അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന കൺസിസ്റ്റന്റ് പാരന്റിങ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? രണ്ട് പേരന്റിന്റെ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്കില്ലുണ്ട്. ഒരു ചൈൽഡിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ള ആ ചൈൽഡിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പേരന്റ്, അതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, ലൈഫ് സ്കില്ലും അവരെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിനയൽ ഫേസും ഒരു ആംഗ്രി ഫേസും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ആംഗ്രി ഡിപ്രഷൻ ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ആ അക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്ന സമയം മുതലാണ് തെറാപ്പിയിൽ അവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. അതുവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു 100 ഡോക്ടർമാരുടെ ഇങ്ങനെ ഷട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിന്റെ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷന്റെ ടൈമും ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പേരന്റ് ഈസ് ദ മേജർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ചിൽഡ്രൻ. അവർ ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകും, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകും,
എന്നിട്ട് പ്രസന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആ 2-3 മണിക്കൂർ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ബാക്കി സമയമൊക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ പാട്ടില് അവന്റെ സ്റ്റീരിയോടിപ്പീസുമായിട്ട് അവന്റെ വേൾഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ യൂസ്. അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറില്ല. അപ്പോ ആര് കണ്ടാലും പേരൻസിനെ, തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന മാത്രമല്ല, പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് കണ്ടാലും പേരൻസിനോട് അവരുടെ ആ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പേരന്റ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസും ഇംപ്രവൈസേഷൻസും കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളത് അത് പല പേരന്റിനും ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. കുട്ടിയെ എപ്പോഴും ഒരു ക്രയോൺസ് കൊടുത്ത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ ടാസ്ക് ചെറിയ ചെറിയ രീതികളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വളരെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള പേരന്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ആ പേരന്റിന് അത് മനസ്സിലാവണമെന്ന് മാത്രം. എന്താണ് ഈ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഒരിക്കൽ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് മിക്കവാറും അമ്മമാര് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽ ആണെന്നുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് അറിയുള്ളൂ. തെറാപ്പി വേണ്ടത് അമ്മമാർക്കാണ്. അമ്മമാര് വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് നേരം ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അവർക്ക്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സങ്കടം പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? അപ്പൊ പേരന്റിനെ എപ്പോഴും പേരന്റിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു. ചൈൽഡിന് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പേരന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റില് മദർ മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നുപോയത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മളും കൂടി എത്ര മണിക്കൂറാണ് മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും അല്ലാതെ തന്നെ അവർ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള വർത്താനം, പ്രത്യേകിച്ചും പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ഓൾസോ എവ്രി വൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൊബൈൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ടൈം. അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുട്ടി അതിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ whoever it is, whoever is the medical professional or non-medical or their relatives, everyone will point to some problem because of this has happened. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കേണ്ട നമ്മൾ പോലും അവർക്ക് എഗെയിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്രസ്ഡ് ആക്ച്വലി. എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഫിംഗർ ടു ദ പാരന്റ് ട്രെയിനിങ്ങില് ഈ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു റെഗുലേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മാഡം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് മെനി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് family bonds, divorces are so much, so many problems are coming, and suicides by their attempted suicides, so many things were. Hello madam, Kalpana madam, I'm Dr. Harish. Excellent talk madam. Madam, ഒരു സംശയം madam, ഈ ഫോൺ കാണുന്നതാണോ, is it hearing the cell phone songs and stories, is it good or bad? ഉള്ള വിഷ്വൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളോ അതോ ഹിയറിംഗിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഉറങ്ങണ പറയുമ്പോൾ അമ്മോട് പറയും ഈ പാട്ടായിട്ട് ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറയും തലയുടെ അടി വെച്ചിട്ട് പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു എന്ന് പറയും. ഞാനത് ചോദിക്കുന്നു. അല്ല, പാട്ട് കേട്ടാൽ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിലേ ഇവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിലോട്ടങ്ങ് ആയിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയണത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പാരന്റ് പഠിച്ചിട്ട് കൊച്ചിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നത്. കേൾക്കാം, പാട്ട് കേൾക്കുന്ന is much better than visual and auditory. Fast moving pictures അല്ല ഇഷ്യൂ. is it basically the fast moving and particular ആ ടോൺ ആണോ, അല്ലാതെ കൺവെൻഷണൽ പാട്ടോ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കോ അതെന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് any ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്? Prasanna madam, can you answer that? Or how to use the phone wisely in this era without cell phone? തലയില്ലാതെ ജീവിക്കാം, ഫോണില്ലാതെ പറ്റില്ല. Even this. Dr. Prasanna madam. Yes madam. How can we use cell phone wisely? Sir, up to 2 years vare no cell phone recommendation. Ade after 2 വളരെ with parental guidance supportive ആയിട്ട് educational things normally പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ children with autism, it is better to avoid in our experience it is better to avoid a cell phone till the age of 5. കാരണം 5 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി ഡെവലപ്മെന്റ് ടാസ്ക് ഒന്നും നന്നായിട്ട് ലേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ടൈം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. മേ ബി ആഫ്റ്റർ ടിൽ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും വരാറില്ല കുട്ടികൾക്ക്. Training purpose. Dr. Arya is our occupational therapist. Can you tell something on that? Arya? Hi, ma'am. Actually, ma'am, ma'am കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, yes, കേൾക്കാം. മാം എനിക്കധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് 10 years ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. മാം ഞാൻ കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് മാം എനിക്ക് ലൈക്ക് എപ്പോഴും സ്ക്രീൻ ടൈം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മാം. സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്നായിട്ടാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് സ്ക്രീൻ മാത്രം കൊടുക്കുക, സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഒട്ടും തന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോ പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് പറയും 8 hours 9 hours ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഈ 9 hours യെസ് മാം. എന്നിട്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ മാം ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു പാരന്റ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 years വരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തുക, അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ASD ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ മാം ഇപ്പോ ASD ഇപ്പോ സ്ക്രീനും കാർട്ടൂണും ഒക്കെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ കൂടിയത്. അതിന് മുന്നേ തന്നെയും ASD ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലും കുറച്ച് ഞാൻ KMCH-ലായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂര്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൽ കൂടുതലും സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടും പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പല ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആവുക, അപ്പൊ മലയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദി വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക, അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി അഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോ നേരെ തിരിച്ച് നോർമൽ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഏജില് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് പഠിക്കും, എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് കൂടി. ബട്ട് വെൻ ദർ ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ലാംഗ്വേജ് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതെ, നോർമലി ഇതില് 5 ലാംഗ്വേജസ് വരെയൊക്കെ ഒരു ബ്രെയിനില് വരും, കേപ്പബിൾ ആണെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാം ഇപ്പോ സ്ക്രീൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഒരു കുട്ടി മാലിക്കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പെട്ടെന്ന് പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു സ്ക്രീൻ നിർത്തണം. നിർത്തിയതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടി ഹാലൂസിനേഷൻ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് കാർട്ടൂണിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ കസിൻസ് ആണ്, ഡസൻ കണക്കിന് കസിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തനിയെ അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ടിങ്, അവരുമായിട്ട് കളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കുഞ്ഞു സാറിന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ OTക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ കുട്ടിക്ക് സെൻസറി ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻ നിർത്തിയപ്പോ വന്ന കുട്ടി 5 years ആയി, അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയറും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ച് സൈക്കോട്ടിക് കൂടി ചിലപ്പോൾ കാണും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് സെൽഫ് ടോക്കിംഗ് ഇസ് വെരി കോമൺ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോപ്പിംഗ്. 2 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കേൾക്കാം. കൊറിയൻ, റഷ്യൻ ഒക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഈ ASD ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല, we see a lot of children with delay in language and hyperactivity. Screen time below 2 years should be absolutely restricted എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏർലി ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിനെയും ബിഹേവിയറിനെയും നന്നായിട്ട് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരുമ്പോ നമ്മളത് പറയുമ്പോ ഒരു വളരെ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് വരും. അപ്പൊ നമ്മളത് കുറച്ചൊരു അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, I think we should prevent. That we should do prevention. നമ്മൾ immunization പറയുന്ന പോലെ തന്നെ prevent, avoid screen during 2 years. parents are doing that also. But lot of parents are not aware. അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, പണ്ടൊക്കെ മദേഴ്സ് എല്ലാം കുറെ പേരൊന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. they were all at home. അപ്പൊ അവർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹലോ, അമ്മിനിയുടെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാരും മിക്കവാറും എല്ലാരും എല്ലാ വീട്ടിലെ ജോലി പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ തന്നെ. കേൾക്കാമോ? പാർഷ്യലി.
കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാഡം, പറയും. ഞാൻ പറയുന്നത് Your bandwidth is very low. ഒരു അമ്മ മാത്രം Mini, it is not audible. Mini, you are not audible. Okay. Mini, we are not audible. ഇവിടെ ഹെവി റെയിൻ ആണ് മാഡം. ഭയങ്കര ജോലിയും ചെയ്യണം, കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ്. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Sir, quite a long day. കഴിഞ്ഞ വർഷം സാറിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക്. Only two comments. That's as Dr. Parvati rightly pointed out. IAP as an association should insist all the pediatricians in Kerala to tell to the parents this message. It's just a ritual-like thing. You're implementing BFHI, no bottle, but every mother is still carrying bottles. The same way, April 2nd onwards, the message should go to all the pediatricians. They should be telling the parents that up to 2 years, no mobile phone. That should be practiced by the parents. So IAP should be doing that. Yes, correct. The thing the IAP should be doing is, for the teachers' training, whether the teachers are getting trained for the early detection part, the management as a team. And Prasanna was telling about the environment modifications in the schools. So mainstreaming in the schools for these kids, there will be other kids, and unless the teachers take special care to arrange the environment in the school, they should be having the awareness of the behavioral problems of the kids in the school. Then only it will be possible. So for that, in the training syllabus of the school teachers, we should be including, IAP should be taking an initiative to ask the educational ministry and make the changes in the syllabus so that important newer things need to be included in the syllabus of the teachers. And one important thing is the special educators. They are actually, till now, they are not regularized. It is only part-time job, and they are going to different places and no one is there continuously. So the government it is started some 20-25 years, at least 20 years back it is started. But now, even now, in any school, there is a permanent post. And this is a very tiresome job, and they are not paid for that also. And they are going to different schools. And at one school, they may be coming once in a week. These things should be changed, actually. These are, because no one is gaining the benefit. And that is the problem. So many problems are there, and the school teacher by themselves, it is very difficult. If the class is 30 or 40 students, they cannot give the full attention to a developmentally deviant child. It will be very difficult, actually. And sometimes these children may need definitely some special attention or some shadow teacher. Okay, we'll stop. It is very late. And over to Dr. Srijit for the vote of thanks. Okay, thank you, madam. So we are another very good academic day on Tuesday series. So I thank all the speakers, Anilkumar sir and Prasanna madam, for sharing their experience and time with us. And hope we all enjoyed this session, and hope to see in the next episode of Tuesday series. So good night from now. Good. Thank you. Thank you, Dr. Anilkumar, and thank you, Prasanna. Thank you.